Colin O'Connor, Radio Free Europe. Hi, I just, when we were talking about the fall there, you know, the third series is probably one of the most eagerly anticipated series coming up in Britain in the moment. Can you tell us anything about it, and can we expect more interaction between you and Gibson without giving too much away? And just one other thing is, like, did it make any difference to you kind of acting in your own milieu, so to speak, in that, like, you got a rare opportunity to use your own accent? To be honest, I think I'd rather talk about Anthropoid, because that's what I'm here for. Yeah, the third series is happening, and I'm excited, and I hope everyone is, but I think today it's about Anthropoid. Věra Mišková, druhá otázka. Dobrý den, já bych se teď chtěla obrátit na české zástupce. Chtěla bych se zeptat pana Ondříčka, jak se k tomu projektu dostal a jaký je podíl jejich spolupráce na něm, a Ani Geislerové, jestli už se dříve setkala se svými mužskými protějšky, nebo jestli teď se seznamujete, nebo jak daleko jsou její přípravy, a taky jak se k té roli dostala. Děkuju. Já teda neslušně začnu, i když dáma má přednost. My jsme se k tomu dostali vlastně přes film Ve stínu, který byl nominovaný za českou stranu na Oscara, a měli jsme to štěstí, říkám my, já a Krištof Mucha, což je druhý koproducent se mnou na tomto filmu, tak jsme měli to štěstí, že se ho všiml Bart Walker, což je velice významný agent ze společnosti ICM a zastupuje Sofii Coppolu, Jima Jarmusche a mimo jiné Shona Elise, a on nám vlastně se s námi sešel a později se sešel v Cannes s Krištofem Muchou, což je mimochodem také výkonný ředitel tohoto překrásného festivalu. A tam vlastně jemu vyprávěl o tom, že Sean má projekt, který by se měl dělat v Praze. Sean minulý rok přijel na festival a i přes všechny ty večírky, které jsme absolvovali, jsme se nakonec domluvili, že bychom se pokusili pomoct s filmem Anthropoid. Naše role je, jako my jsme nováčci v tomhle, já jsem vlastně nikdy nechtěl dělat servis produkční, jako v žádném případě, ale chtěl jsem vlastně dělat věci, které mě v životě baví, tak to máme i s Krištofem. A tohle nás šíleně baví, takže přistupujeme k tomu s nadšením, ne zcela bez chyb, a snažíme se prostě zajistit natáčení tady u nás a využít vlastně toho, že jsme dělali i film Ve stínu, který je také dobový film, a k mému velkému, nebo vlastně jsem ani nebyl překvapen, že Sean si vybral některé místa, které byly ve filmu Ve stínu, tak budou i ve filmu Anthropoid. Dále se snažíme pomoct s českým castingem, který já mám obrovskou radost, že Sean má radost z českých herců, a myslím si, že film bude fantasticky obsazený. Aňa Geislerová už je toho prvotním důkazem. Já bych předal slovo Aně. Děkuji, Davide. Dobrý den. Co jsem měla říct? Já jsem se setkala vlastně s Kilianem Murphym, který je vlastně, to je můj parťák. Já mám Kubiše. A setkali jsme se na vlastně takových jako krátkých kamerovkách. S Jamiem jsme se potkali tady v Pupu. A nevím, to je asi všechno, co bych řekla ke kolegům. Jenom bych chtěla říct, že jsem vlastně nesmírně pyšná, protože vlastně jakoby historicky jsem pyšná na tady ten okamžik v naší historii a pyšná na to, že můžu být jako součástí tohohle projektu. Opravdu. A děkuji Davidovi, Seanovi, všem. Snad to nějak nepokazím. Amerika Miner, to je ta první řada. As well, Sean, do you want to use the story of the assassination to say something about the world today? And to Jamie, is the fact you came from Belfast influence on your attraction to the story? And how the preparation and the research influence on your attitude to the Holocaust, or on yourself as well? Do I want to say something about the world today? I mean, only in the fact that I think this is an incredible story that I think the world should know, and you know, and I hope with this, you know, this incredible cast that it will be widely viewed and seen, and that part of the Czech history will then be understood by more people than understand it now.
my views on the Holocaust, you said? That was for me. All right. Say Well, that one for me. sorry, that's a rhetorical question, I think. Yeah, I mean, I think the only thing I want to add to that before Jamie takes over is that I find it incredibly interesting that obviously at the time Kubish and Gabčík didn't know about Wannsee, and the fact that, you know, three months before his assassination, you know, he was busy deciding the fate of 11 million European Jews, and I think that makes the story even more extraordinary. The fact that they didn't know, and the fact that they still went ahead. And, you know, hindsight is an amazing thing, but to have all that pressure and doubt on them at that point and still go through with what they did, you know, it was a clear sign that, you know, the Nazis couldn't get away with things and not be accountable for it. And I think that was at the time a very important message that really only came out after the events. You know, at the time they didn't know, but I think that was interesting. Yep. So of course, I'm from Belfast in Northern Ireland, which is part of the world that is for far too long, not so much these days, thank God, sorry. Who did I think? You know, we've dealt with conflict on a huge level, and dealt with injustice, and dealt with divide, and I think that does colour you as an individual if you're from a part of the world like that, and I think you maybe have a slightly more of an understanding with other parts of the world who have experienced the same, maybe. No association with this film changes my view on the Holocaust. I mean, what can you say? It's, you know, beyond my... It's unfathomable how horrific that is, and what happened was. I guess to be able to depict what happened and have play a character who had some kind of a say over it is kind of ultimately pleasing. What I said earlier about the motivation, like, you know, what more do you need motivation wise, and to get the chance to, at least in, you know, at work, get to assassinate a person who was, you know, given, you know, mastermind of the final solution. I mean, I get angry about it sitting here now. I could break those bottles if I wanted to, maybe. I won't. Honza Dědek? Dědek Instinkt. Já jsem se chtěl zeptat, atentát na Heydricha byl natočen už několikrát, jestli pan režisér nebo i pan herec viděli některý z těch filmů, ať už to byl v Čechách od sekvence atentát, nebo od Fritze Langa ještě za války, i Katové umírají, protože v Čechách se asi potom nevyhnete srovnávání, zejména si s tím sekvencovým filmem, tak jestli jste ty filmy viděli a v čem se ta vaše pojetí bude nějak lišit. Děkuju. I'd feel a bit of a fraud going into a film about a historical event if I hadn't done my research on every other piece of material that's been said or done about that part of the history. So of course I've studied all of those films and documentaries about the time. So and find it very interesting that I can draw on those films that, you know, have been done before and see how they've approached certain aspects of the historical story and what they've decided to exclude and what they've fictionized. So in that respect, it's, you know, I've spent a long time, you know, studying and looking and learning from those films and books as well, you know, of the subject, because I need to have a complete view. You know, and I feel responsible for updating this story for a new generation. And in that respect, I wouldn't be able to put my hand on my heart and say I did it, you know, truthfully, if I hadn't looked in every nook and cranny and done every bit of research possible to actually then